Shokona Moya Gifunu Tema Jalo Gikumbula Netaya Uze Afekavari Ujesu Mumboni Wami Ongi holayo gindela umhlami impela ngikhumbula eKalvari ngithanda umthetho kaJesu ngiholwa isandla sakhe imnandi intando yakhe igcwebiswe iKalvari uJesu umboni wami ongiholayo ngivela umhlobo wami impela ngikhumbula eKalvari. Phambili nesibindi uKristu seduze wami ngithemba uJesu ongona isihloko seKalvari uJesu umboni wami ongiholayo ngivela umhlobo wami impela ngikhumbula eKalvari mina ngikhumbula eKalvari mina ngikhumbula eKalvari mina ngikhumbula eKalvari mina ngikhumbula eKalvari. Ngiyalibingelela bazalwane ekuseni ngegama lenkosi yethu Jesu. Namhla kulusuku lwangolwesihlanu umgqibelo wamasabatha. Ngikholwa ukuthi meeting isiya emaphethelweni siya esihlothini sayo. Sibusisekile simzwile uNkulunkulu ekhulumisana lathi. Sibonge izitsha zakhe azisebenzisileyo. Abafundisi umfundisi uMahlangu sibonge umfundisi uNdlovu ngomsebenzi omangalisayo. Namhla ke ekuseni sidobha imana. Ngifisa sikhangele indaba eqhakathekileyo engithe isihloko ngathi mina luyeza lawe olwakho usuku. Luyeza lawe olwakho usuku. Nganginanzelele ukuthi empilweni nxa siphila kulezehlakalo ezehlayo uzwe kuthiwa uzibani bani upasile esikolo uselesicoco esithile, uzwe kuthiwa uzibani bani usechadile, uzwe kuthiwa uzibani bani uthenga imota, uzibani bani uthutshelwe yilokhu lalokhuyana uthola ischolarship, izinto ezinjalo. Kube sokusenza ukuthi inengi lethu siphile
langatha siloyisa ukuthi hawu Nkosi loba nini lolo suku olwami usuku luyaze lufike nini. Namhlanje ke sithanda ukubana silandele usuku lwakho lapho iNkosi eza kuphendula owakho umthandazo, lapho iNkosi eza kuza ijonge wena ngalolo suku ukubana izogcwalisa iziloyiso zenhliziyo yakho. Ivele indlela esebenza ngayo iNkosi. Ungaya lami encwadini kaGalatia 4 ivesi 4. Ithi yona kwathi isikhathi sesanele uJesu weza wazozalwa lapha emhlabeni le eBhethlehem laseJudiya. Kuthe isikhathi sesanele uJesu wavuma ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, bambopha, bamthonisisa, benza konke abakwenzayo. Isikhathi sesanele wabethelwa emnqamlezweni. Isikhathi sesanele wakhothamisa ikhanda wafa. Wathi yena esandleni sakho ngibeka umphefumulo wami Baba. Isikhathi sesanele uJesu wavuka ethuneni ngemva kwe-40 days and 40 nights. Isikhathi sesanele uJesu wenyuka wabuyela ezulwini. Nxa ufunda iBhayibheli lakho uzafica ukuthi iBhayibheli kubeka kube sobala ukuthi lwafika usuku lukaBhathimewu. Ngalolana usuku uJesu ephuma eJerikho eqansela phezulu le eJerusalem. uBhathimewu isiphofu esasihlezi eceleni kwendlela lapha sicela ukuze sithole indlela yokuphila, sezwa umsindo wabadlulayo. Ngalolo suku olwakhe usuku lwalufikile. Ngemva kokumemeza ngiqhuma indaba endibe mfitshane liyayazi. uJesu uthi mletheni lapha. uJesu ambuza ufuna ngikwenzeleni? Aphendule ukuba ngibone Nkosi. Lwafika usuku lukaBhathimewu. Ngalolo suku kwavuleka umnyama owawusempilweni yakhe, inkwethu ezazisemehlweni akhe zawa, waqala ukubona impilo injengalokhu eyikho khona. Lawe namhlanje ungabe uphakathi kwalokho ophakathi kwakho. Bambisisa, uqinisele, ubekezele, uthembekile, luyeza olwakho usuku. Ikubeka kucace ngaleyo ndlela iBhayibheli. Nangu lo owayeseleminyaka engu-38 amachumi amathathu leminyaka eficwaminwe mbili, enganelisi lutho, umzimba wakhe ufile, eseceleni kwechibi laseBethsaida. Nxa ingilosi yayifika zamazamisa amanzi, owayesukuma kuqala ngene wayethola ukusila. Lo wahlala lapho for 38 years. Cabanga ukuthi umomo wakhe wawusunjani, kungela muntu omnanzayo, ekhona apha ethulini, mhlawumbe umomo wakhe wawungasemnandi. Kodwa lwafika olwakhe usuku. uJesu wayafika khona lapho akhona. Wathi ufuna udingani lapha? Wathi angela muntu okungingenisa echibini. uJesu wathi sukuma uthathe uhlaka lwakho uhambe. Lwafika olwakhe usuku. Lawe olwakho luza kufika usuku. Nangu lo owazalwa eyisiphofu, indaba yakhe liyayazi, sokuxoxiswana ngubani onayo, ngabazali bakhe kumbe nguye. Liyayazi imbali njengabafundi beBhayibheli. uJesu qochama phansi, athathe udaka lukhafulele, amninde emehlweni, hamba uyegeza echibini elibizwa kuthiwa yiSilowami, ekutsho ukuthi nxa kuhumutshelwa othunyiweyo. Wayebuya esebona usuku lwakhe lwafika, wathola amehlo akhe ayengaselawo, owayengelawo okweminyaka eminingi kusukela ekuzalweni. Actually iBhayibheli ikubeka ngaleyo ndlela. Nangu umama iminyaka 12 years ephakathi komumo ongemnandi, lwafika olwakhe usuku. Nangu uJesu utikitela phakathi kwabantu abanengi, alalamele, alwise amandla engelawo azayebamba umphetho kaJesu. uJesu uthi kukhona ongithintileyo lapha. Lwalufikile usuku lwakhe. Mhlobo wami othandekayo, ongizwayo namhlanje kuyona le camp meeting ngale ikuseni yangoLwesihlanu, kambe olwakho uhlupho ludala okungakanani? Kambe olwakho uhlupho usuhlale lalo isikhathi esingakanani? Ngale ikuseni ngifisa ukuthi ngithi kuwe, lawe olwakho usuku luza kufika.
ngifunda lawe lapha eBhayibhelini encwadini kaMakho isahluko ngo4 lapho esisukela khona. Sisukela evesini amachumi amathathu lanhlanu 35 uverse 35 kulapho esisukela khona. Sihlangana lapha lo Jesu eqeda usuku lonke efundisa abalandeli bakhe. Fundisa umfanekiso owenhlanyelo. uJesu afundise ngemustard seed, inhlanyelo encinyane ngalolo suku, afundise imfundiso ezinengi ngemifanekiso abathi ngesikhiwa ngama parables. Usuku lonke uJesu abantu bemgcwele ngapha kwakhe ehamba nzima efundisa eselapha belatshwayo ekhipha amadimoni usuku lonke. Nxa usuku lusiyaphela kukhangelelwe ukuthi ayephumula njengabo bonke abantu abebesemsebenzini. uJesu uzwakala esithi yena ku verse 35 oka Mark chapter 4, bafundi ake singeneni emkolweni lapha sigwedle sichaphele ngaphetsheya kolwandle kumbe ichibi elaseGalile, no, the Sea of Galilee, sichaphele ngale kwalolu lwandle. Ngesikhathi kukhangelelwe ukuthi ayephumula, ngesikhathi kukhangelelwe ukuthi umzimba wakhe udinga ukuphumula, ingqondo yakhe idinga ukuphumula, kukhangelelwe ukuthi udinga ukuthi athole amandla amatsha ukuze nxa kuqala usuku olutsha laye elamandla ukuthi enze izinhlelo ezintsha eziphambi kwakhe. Uzwakala eqala uhlelo olutsha. Abafundi bamuzwe esitsho njalo bankeme bangene kunye laye emkhunjini ukubana kugwedlwe kuyiwe ngaphetsheya. Kuyini isizathu? Siza kuvela masinyane, bekezela lami siqhubeke sisiya phambili. uJesu nxa kungenwa ke emkhunjini la, uJesu uthi yena ke ebafundini bakhe kasiweleleni ngaleliyana iphetsheya. Babe sebengena emkhunjini ke baqale ukubana bagwedle. Nxa beza kungena emkhunjini, iBhayibheli lapha ikubeka ngamafitshane ithi yona ku verse 36, bathi nxa sebetshayisise ixuku elalikhona khona lapha basebengena emkhunjini. Nanso isifundo engifisa usibambe lapha mhlobo wami othandekayo. Alubana uJesu ekubiza, alubana uJesu ekumema, alubana uJesu ekunxusa emsebenzini wakhe oqhakathekileyo, kuqhakathekile ukuthi uchiyane lexuku. Nxa sikhuluma ngexuku sikhuluma ngani? Sikhuluma ngengxube yabantu abehlukeneyo. Bangaba ngabantu abalenjongo ezehlukeneyo, bangaba ngabantu abalemsebenzi ehlukeneyo, bangaba ngabantu abeze lapho belanda izinto ezehlukeneyo. Khumbula kuJohane 6 uJesu uthi yena kalingilandeli ngoba lifuna insindiso, lingilandela ngoba ngiliphe isinkwa. Phakathi kwalaba bantu kulabantu abanjengabafundi lababhali ababesiza belandela uJesu hatshi ngoba befuna insindiso yakhe, kodwa kuphela befuna ukuzobona izimanga. Abanye babemlandela bedinga ugwebedla lokuthi atsho ulutho oluphikisana lesiko labo lesiJudeni ukuze bambophe bambeke icala, ekucineni babe lendlela abangamlahla ngayo. Bakhona abantu ababemlandela ngoba bethanda ukubona imigqa lezimangaliso uJesu ayezenza. So bonke laba bantu babekhona bebuthene beyingxube belixuku elalilapho. Ngikhuluma lapha phambi kwabantu abangilaleleyo labangibukeleyo, abanye basemizini yabo, abanye ngikhuluma nje badrive izimota zabo, abanye baya emisebenzini kusekuseni kunje, abanye basendaweni ezehlukeneyo, sikhuluma ngama time zones ehlukeneyo, abanye kunje nje lapha kithi kuyasa kibo kusebusuku, abanye sekusemini kutheni. Abantu balezizathu ezehlukeneyo ezokulalela kumbe ezokungena kusona lesi stitch ukuze bathole bezwe lokho okwenzakala lapho. Ekuseni ngifisa ukuthi ngithi kuwe ukuze ubusiseke ngalokho uThixo akuphakele khona namhlanje, chiya ixuku eceleni.
jiya ixuku ungene kuprogram kaJesu ube lo Jesu kuprogram yakho izinto zakho ziza kuhamba. Baningi abantu abehlulekileyo ukwenza izinto emhlabeni lapha lempilweni ngenxa yexuku ngenxa yabangani. Abangani besitsho lokho, abanye bekudonsela phansi, abanye besusa ithemba kuwe, bahlanyele ukuthandabuza lezinto ezinjalo. uJesu wadinga ukuthi abafundi bachiye ixuku bangene emkhunjini. Sebengena ke emkhunjini baqala ke ukugwedla ukubana baye ngaphetsheya. iBhayibheli ithi yona besanda ukungena emkhunjini begwedla bengakafiki ngaphi kwavuka isiphepho esesabekayo. Nguvesi ngu-37. Isiphepho esesabekayo savuka olwandle. Isiphepho esiduna nxa ngakhuluma ngolimi lwabantu. Ungafunda uDade kaWhite ezincwadini zakhe indlela achasisa ngayo lesi siphepho. Kwakungaso siphepho esejayelekileyo esesivunguzane nje. Kwakuyisiphepho esasivuswe ngulowo abakholwa ezithixweni ababesithi bona yinkosi yolwandle, the king of the sea, onguSathane ngokwakhe uqobo. uSathane nxa wayekhangele uJesu labafundi bengena emkhunjini, iprogram uJesu ayeyilanda ngaphetsheya yakhe yabasobala kuSathane. Kulomuntu okulusuku lwakhe kusasa ekuseni. Kulomuntu ojongwe lizulu kusasa ekuseni. Kulomuntu okumele kuyephendulwa imithandazo yakhe kusasa ekuseni. Kulomuntu okumele akhululwe emigqeni yobumnyama kusasa ekuseni. uSathane wayekwazi lokho. Yeyeni bantu, sihlobo zami ezithandekayo, uhlezi lapha engitshilo mhlana okhiyana ngathi uThixo uyazi. Ulwazi lonke lukuye, ikusasa izolo lengunaphakade ikuye. Ngenxa yakhona lokho uThixo iprogram yakhe eyeluke kuhle ejonge amjongileyo, ubiza abafundi angabavezeli lutho, kodwa lo ogangileyo wahle wakwazi ukuthi uNkulunkulu uJesu ujongeni uyangaphi, wavusa inkalakatha yesiphepho. Sibona lapha ke uJesu inkosi yamakhosi imisene loLucifer ozibiza ngokuthi uyinkosi yolwandle. Kathi awuza kubone ngani? Amadimoni amaningi nxa evuka emakhaya lapha acela amanzi okunatha, asitshela ukuthi avela khatshana, avela olwandle. Kwaziwa ukuthi abantu besathanizima amandla bawathola olwandle. Zinengi izinto ezikhulunywayo ezi-associatwa lolwandle kwangani uSathane nguye inkosi yolwandle. Sibona ke lapha uThixo wamazulu, inkosi yamakhosi, imisana kunye lenkosi yolwandle uLucifer ngokwakhe, esukuma in the form of the storm. Uthi yena, ngiyakwazi ukuthi lifuna ukuyakhulula othile. Lingakaze liyefika khona ngale, ngifuna ukuthi ngihle ngiqedelane lani lapha olwandle. uLucifer wayefuna ukuthi ngamagagasi la ahle acwilise isikepe, uJesu achabalale olwandle, abafundi bachabalale olwandle. Iprogram ayelayo esiya ngaphetsheya ithi chabalale olwandle. Lo mbuso wakhe omncane ayewakhile kulowo muntu ngaphetsheya uqhubeke ngoba izinto eseziqedile. Khangelani izihlobo zami ezithandekayo, kuyenzeka empilweni ukuthi nxa lisuka lisiya kwenza umsebenzi kamlimi, uSathane ame phambi kwenu avale indlela, alenzele iziga. Ngiyakhumbula sisakhula thina sasidlala umdlalo othi yena khozo olubambayo kuthiwe tsiyo, khozo olubambayo tsiyo. Kulabathile ababambe isigqoko somunye ngemuva kulalo owenza njengokhozi. Wenza njalo kanye uSathane, efuna ukusihluthuna ngemva kukaJesu ongumsindisi wethu. Esenza njalo uSathane wayefuna leyo program ingaze yaphumelela. Sasikubone empilweni. Yakhumbula kwelinye ilanga ngasuka le team yami sisiya ku-effort. Kulungiswe yonke into, sithwele yonke into emoteni ukubana siye camper for 3 weeks ku-effort enhle ngivela khona for a week yakwenza i-pre-campaign, le week of prayer, ngaphenduka ngapho kuzothatha i-team ukubana sibuyele siye kwenza umsebenzi omangalisayo ngensuku ze-Great Commission.
Sisibanga endleleni singakaze siyefika ngaphi imota yaphuma i-half shaft yemuva kwaphuma iviri yachaya phansi ethareni kwasuka umlilo ongaka kwaba ngumsa wenkosi ukuthi insimbi leyani rimu ihaba ye-Excel yabamba inhlabathi yagqibeleka otherwise kungalani hlabathi umlilo lwana kwakumele kuluma thutshani lamahlamvu kuhle kubhebha imota kube inkalakade yento emangalisayo inkosi yakhuza kwaba yinto enjalo salwisa sathola usizo ngemva kwesikhathi sacina sihambile leyo effort yaba lesivuno esesabekayo Sathane wayehle wakhangela phambili efuna ukuvala ukuthi izinto zingaze zaphumelela yikho kanye esihlangana lakho lapha kuMakho 4 sisukela kuverse 35 kade sikuverse 37 kuvuka lesi siphepho esimangalisayo ezama ukubana avimbe iprogram emangalisayo kungenzeka lawe empilweni yakho Inkosi ihlelile ukuthi ngesikhathi esithile ngosuku oluthile ngeviki ethile ngenyanga ethile ngomnyaka othile ngiza kumnika breakthrough ngiza kumenzela okuthile uSathane uza kubuya ngendlela eziningi athumele izithunywa zakhe ezingabantu osomangase athumele izinto zakhe kwesinye isikhathi usebenzisa imtshina yona licomputer ishaye ivirus isemoni yakho yonke ijabalale ekwazi ukuthi ekucineni iza kwenza umsebenzi omangalisayo unjalo uLucifer ugango kumangalisayo kodwa kulalutho aza kulwenza ngoba usukuma ame phambi kwenkosi yamakhosi so ngenxa yalokho akulalutho azanelisa ukubana alwenze savuka ke nansi isiphepho esimangalisayo iBhayibheli lithi yona kuverse 38 uJesu wayezilalele ngaphansi le njengalokho wayediniwe emqamelweni uzilalele ubuthongo obumangalisayo obokuphumula ngoba enguThixo ngoba enguye usiphathamakhiye futhi ekwazi ukuthi lo lwandle lungeke lumenze lutho ngoba ladalwa nguye ukuze lumginye kumele luthole kuye imvumo yokumginya zwanini lapha nditshela indaba lingayibuzanga nxa usesandleni sika Jesu akulalutho olungakwenza ulutho lanxa kungaba yikufa uyabevumile ukuthi fana kungaba yini engakwehlela nguye uyabevumile so okuqhakathekileyo empilweni akusikho kuba lama insurance hayi okuqhakathekileyo ayisikho kuba le bank account enkulu hayi okuqhakathekileyo ayisikho kuba lama connections aqhakathekileyo emhlabeni yebo alendawo yawo kodwa okukhulu esikusayo kakhulu yikuba lo Jesu ngoba singaba lo Jesu akulalunye ulutho lungasenza ulutho nxa yena engaphanga ipassword sihlobo zami ezithandekayo Fisa ukuthi ngalo mhlangano wamadokodo sazi kubana silo Jesu omangalisayo osimeleyo olamandla lanxa kungani ulele lanxa kungani uthule lanxa kungani kakho njengoba nje sisilapha icorona imisumsila isenze nje sesilahlekelwe izihlobo ezinye ziyagqula ezinye sezisele zizicubu lathi sinje asiyaqinisa ukuthi kusasa isiphatheleni kodwa kunye sikwaziwe ukuthi uJesu usohlangothini lwethu kunye sikwaziwe ukuthi uJesu ukhona kafile kalalanga kozeli utsho njalo udade kaWhite wayekhona ke uJesu ezilalele kuthiwa lapha abafundi bankema bagcwala indawo yonke uthi yena udade kaWhite ku Desire of Ages kupage 336 uthi yena lapha ngabe abafundi bathemba uJesu babezagcina ukuthula kwabo bangatatazeli bagcwale amaganga wonke ukwesaba ababalakho ngengozi le ababeyibona phambi kwatshengisa ukuthi kabakholwa kuJesu imizamo yabo eyokuzama ukuzincedisa yenza bakhohlwa ukuthi kulo Jesu baze bathi sebebona ukuthi sebesengozini bangikhona bekukhumbula ukuthi kulo Jesu leleyo besiya kuye futhi bangani bambeka icala Jesu awunaki yini ukuthi siyabhubha kungenzeka engxenye lawe ulomkhubo onjalo nxa izinto sezenzakele endlini umntwana esekolapsile kuyini okubuya kuqala engqondweni sethu ucabanga iambulance yini ucabanga ikhadi lakho elePhrismas ucabangani ungakaze ukhuleke utshele uJesu na
Sinjalo izikhathi eziningi nxa sokuthutshwa okuthutshayo siyaphangisa ukweyama kolwethu ulwazi, siyaphangisa ukweyama kwethu ama-experiences makanika. Nxa imoto isiperforma ucabanga ama-points, ucabange i-computer box, ucabange i-fuel line, ucabange ilayini yomlilo, ucabange ezinye izinto ungakaze unyenyeze umthandazo kuJesu. Kufundeni khonokho kuyinto siyakubona ebafundini la kungumkhubo omubi abakholwa abalawo. uJesu uza as a by the way, yethi nguye ongokuqala lokucina okumele siqale kuye. Baya kuye ke uJesu asukume akhuze kube lokuthula okumangalisayo. Kuthiwa uJesu wathi evuka lapho wahle wananzelela ukuthi isiphepho lesi silapha asosiphepho nje naturally esemanzini, ngulusifa ogangayo. Wasukuma uJesu waphakamisa isandla wakhuluma njengoThixo wathi peace be still, akube lokuthula. Kuthiwa kwaba lokuthula okumangalisayo, amanzi asalutha athi eziyuwe abuyela endaweni yawo, kwathula kwathi zwi okungamadada kuphezulu khona lekuthethwe ngamagagasi kwabuya kwalenda kwathi caka, kwaba lokuthula okumangalisayo. Kwaze kwathi labafundi ngokwabo ababesemkolweni lapha bamangala babuzana ukuthi ngumuntu bani lo othi angakhuluma lamanzi amlalele ngendlela enje. Laleluzwe mhlobo wami othandekayo, uJesu lo esimkhonzayo nguye oyinkosi yolwandle, ngoba uyinkosi yezizwe zonke, uyinkosi yemhlaba yonke, nguye umdali wezinto zonke. Abanye abantu bacabanga ukuthi kule nkosi yentaba, God of the mountains, kulonkulunkulu wamanzi, kulonkulunkulu womlilo, kulonkulunkulu wani. Ngifuna uzwe namhlanje nguye uSibawothe, nguye umdali, nguye umnikazi wezinto zonke. Wenza yonke leyo nto, injongo yakhe kwakubana aqede abafundi. Injongo yakhe kwakubana aqede ivangeli. Ngamhla nokho bamiyekela usifa, lawe namhlanje lami ngabe kasikho la. Ivangeli ngalahle laphelela lapho elaphelela khona ekuqaliseni uJesu esendlala zonke izinto. Kodwa ngenxa ukuthi program kaMlimu ingeke imiswe yilutho, wena lami namhlanje sikule i-meeting silalele ivangeli elimangalisayo uJesu alihlenga ngendlela emangalisayo ngaloliyana usuku. uJesu uthi peace be still. Kungenzeka ulezinkinga lawe, kungenzeka ulemchikachika, ungenzeka kunengi ongakubalisa liphume liyetshona. Hayi, ungakubamba ezinye izinto ezisemaceleni, qonda kuJesu. Yikho ingoma isithi udiniwe, udabukile na, tshela uJesu. Ungatshela uJesu uzasukuma akhuze iziphepho, izinto zonke zilunge zibe right. Into yonke ilesikhathi sayo mhlobo wami othandekayo. Nxa babesesaba belahla izinto, bezama imizamo yabo, babegcwele ukwesaba okunegative, esingathi thina yi-negative fear. Kodwa uJesu eseveze amandla akho ubuNkulunkulu wathulisa izinto, kuthiwa baphinda besaba kakhulu, kodwa ukwesaba kwabo kwakuyilokho okupositive. Wena okwakho ukwesaba ngokunjani? Ukwesaba okunegative kwenza abantu bakhohlwe ngoJesu, bagcwala iganga lonke baye ezinyangeni, bagijime baye emapostorini, bagijime baye kumakantiwa, bagijime baye kubosiyazi abangazi lutho. Bathini kungenza ngikhumbule omunye umngane wami. Isihlobo sami kakhonzi, undoda lo ngumuntu obehamba ngena lapha adinga izinyanga athini. Kwelinye ilanga uyamfonela ekuseni, mfundisi kunjani? Ngithi ngiyaphila. Uthi akungikhulekele lapha ngilento engikhathazayo. Kodwa uzwakala ukuthi uyahleka izwini lakhe. Ngithi kathi wangani uyahleka usithi uyakhathazeka uhamba njani? Uthi mfowethu, izolo ngisuke ngayichabalala lapha kokunye kungumuntu obekungincedisa ngafica ukuthi inyanga ifile. Inyanga akade imsiza imenzela izinto, wafica ukuthi inyanga ifile. Wahle wavuka kusasa sesithi mfundisi ngikhulekela ngoba sembona into kwizinto lokhu ku-useless, imali yami ihambile, isikhathi sami sihambile, umuntu lo usefile. Zinjalo izinto esizilandelayo kwesinye isikhathi kazilamsebenzi. Kasiyedinga uJesu. Siyedinga uJesu ngokumesaba, ngokuthuthumela ngayo yonke indlela yokumphakamisa lokumkhonza. uJesu uza kusenzela indlela zethu zibe zinhle. Ngemva kwalokho ke isikepe siqhubeke ke bayefika kuloliyana ukhunji lwe-Sea of Galilee. iBhayibheli lithi yona sesiku chapter 5 lapha verse 1. Nxa befika okhunjini khona pha,
bekhuphuka ukubana baphume-ke esikepeni bangene esigcawini eyami iBhayibheli lapho ithi iGadarines. No, bangene eGadarines khona ngale. Amanye amabhayibheli athi iGegesa, amanye athi iGenesaret, kusiya ngokuthi ngubani obhalileyo. Nxa bengena khona phana, iBhayibheli ithi yona thuthu nansi indoda eyayingela muntu ongayikwanisa, okwakungela muntu ongayibopha. Lindoda le yayisaziwa isigcawu sonke esaseGadarines lapha. Kuthiwa lindoda le yayihlala emangcwabeni, igcwele omoya ababi. Lindoda la kulamuntu wayenganelisa ukuyibopha kumbe ukuyikwanisa. Kuthiwa yayifakwa amaketane izankosi iqamule, bafake ezenyaweni lezo kuthiwa ngamafethazi iqamule, bafake imchilo iqamule, babophe ngamawaya iqamule, bafake konke ababengakuqamule. So kuthi ukuthi nxa wayehamba kwakungani ngumuntu olamabhera kekeke kukhala izinto ezilenga kuye. Ngifuna ube lompikitsha kwalo umuntu engikhuluma ngaye la. Kuthiwa ngenxa yokuthi akula muntu wayengamanelisa, lo muntu lo wayesehlala ezintabeni, ehlala emangcwabeni, ehlala ehlaba umkhosi. Kungela muntu ongamanelisa, futhi kuthiwa wayezisika ngamatshe. Khangela umpikitsha womuntu omangalisayo ukuthi wawusunjani. Kuthiwa ngezinye indlela nxa ekuseni omama babevuka besiya emfuleni, babeqala bame emagumeni balalele ukuthi ubhonga ngaphi uLegion. Bangamze bhonga ngapha, namhla kasiye kukha kunomthombo ngapha. Nxa beza kuya kuona lo sokumele baphelekezelwe ngobaba ukuze baye kukha amanzi. Abantwana abayenkomeni abayakwelusa bonke babesesaba uLegion, wayegcwele isihotsha sonke izigcawa zonke lemagcekeni ngenxa yendlela ayeyiyo yona. iBhayibheli ithi yona nxa uJesu efika la, cabangani lapho engisuka khona ngithe mina uJesu umisana lenkosi yolwandle esukuma ngesinkalakatha esiphepho emanzini, the King of Kings against the King of the Sea. Nanku lapha sihlangana futhi lo Jesu, the King of Kings, khathesi esemisana le demoni yakhe. Lindoda imi phambi kwakhe ibizwa ngokuthi nguLegion. Ibizo lelo litho iplural, izinto ezinengi. Libala elisetshenziswa esibuthweni ikakhulu ngesikhathi sombuso wamaRoma. iLegion kwakungamabutho angasukela ku600 esiya ku6000. Okuthi ukuthi kulundoda lo kwakulenkalakatha yetroop iqula lamadimoni. So ke sibona lapho uJesu ukhangela umuntu oyedwa phambi kwakhe. Labantu babebona umuntu oyedwa ophile esigcaweni lapha. Kodwa uJesu emkhangele ubona iqula le6000 demons. Angazi kumbe lihamba lami izihlobo ezithandekayo. uJesu umelana lale indoda. Nxa ephuma emkhunjini, uSathane usemkhuthile, wehlulekile ukumqeda emanzini, wehluleka ukucwilisa isikepe. uJesu wathulisa ulwandle wamxotsha uSathane. Khathesi nangu uSathane usesiza ngamadimoni akhangu-6000 umelana lo Jesu. Uthi nxa uLegion embona uJesu, nangu yana uJesu uphuma emkhunjini, ahle athi namhla lusuku lwami lwensindiso, today is the day of my salvation. Ahle asubathe ngejubane agijime aze kuJesu. iBhayibheli itshona ugijima afike kuJesu, afike azilahle phansi enyaweni zakhe ejonge ukumkhonza. Nguvesi ngu6 lo kuchapter 5. Ejonge ukubana amkhonze. Khangela izihlobo ezithandekayo, sonke sihlezi sila. Omunye olobayo uthi yena umuntu wonke odalwe nguThixo ufake kuye enhlizweni yakhe indawo elingene uNkulunkulu kuphela ukubana amkhonze. Yikho ufica ukuthi abangakazi ngomlimo bakhonza izinto zonke. Abanye bakhonza amatshe, abanye bakhonza izihlahla, abanye bakhonza inyoni, abanye bakhonza izifuyo, abanye bakhonza izintaba, abanye bakhonza abangakwaziyo, to an unknown God. Abantu bakhonza izinto ezehlukeneyo ngoba sidalwe safakwa isoftware eyokukhonza. Nanku ke lapha undoda lo uthi njengoba yena eyisidalwa ebona umdali, kufike kuye ukuthi nango ofaneleyo ukubana ngimkhonze, agijime aye kuye ukubana amkhonze. Nguvesi 6 lo. Kodwa uthi nxa efika kuJesu,
esiwa phansi kubana akhonze amadimoni angu-6,000 elilodwa lihle limvala umlomo, amanye aqalise ukuhlabela. Ahlathi, wena Jesu, suka kithi, asilani lawe, wena ndodana yophezukonke. Siyakuncenga ukuthi ungasisusi lapha, wohle usuke kithi, asikudingi, asikuthini. Khangela la, nanku emfisa ukunanzelela. Kungenzeka mhlobo wami othandekayo ukuthi njoba i-camp meeting nje inje sisiye emaphethelweni, uzitshelile ukuthi lanxa kule lockdown, lanxa kunje kule coronavirus, lanxa kunje amabandla evaliwe singanelisi ukuyabuthana ndawonye, kodwa lonyaka i-camp meeting le i-virtually ngifuna ukuyingena. Uzitshela ukuthi ngifuna ukungena, usathane ungalalisa inkophe uyakuthathela iprogram. Ngambone mina, even ama-churches avuliwe. Kulomuntu osuka ngikhaya, avuke ekuseni ageze, agqoke isudu yakhe, kumbe ithuphisi yakhe enhle, agcoba amafutha, adle, aweste for that morning, ama-rations alolo suku, asuke, achisa amafutha akhe, kumbe agade, kumbe walke, athi ngiya e-church. Athi efike e-church, aqede usuku lonke e-church, ebhode egumeni le-church, ekhuluma labantu phandle, engangenanga enkonzweni. Kulabantu abangena babuye e-church bazohlangana labangani bathone bezixoxela. Kulabantu ababuye e-church bazoba busy ama cellphone abo kubo WhatsApp labo bese e-church baphume e-church bengakhonzanga. Kulabantu ababuye e-church bazobukisa abakubukisayo babe busy ukubona ukuthi unazibani ugqokeni, uzwile ukuthi ubani utheni, ubonile ukuthi ubani unyantikane esithini, bakulahlekelwe ukukhonza besendaweni yokukhonza. Kungenzeka kuona lo mhlangano esikiwo. Abanye liyangibona ku YouTube, abanye lingibona ku Facebook, abanye lingibona whether ngazi ngibe Zoom la izasebenza, abanye lizwa kuphela ku WhatsApp ivoice ekankanyezi okhulumayo. Zwana ke ungizwe mhlobo wami othandekayo. Isikhathi sokukhonza isikhathi okumele sisivikele sibe lobukhwele laso. Beka eceleni zonke izinto ezingakuphambanisa. Faka eceleni konke okungakuphambanisa. Abanye ubuthengile amabhangi zakho ukuthi ungene ku-camp meeting, usuwaqedile ulandelela indaba ze-politics. Abanye uthengile amabhangi zakho ukungena ku-camp meeting, usuwaqedile ubukela ama-movie kubo YouTube le ndawo ezinjalo, le music, lezi zinto ezingelamsebenzi. Abanye uthengile amabhangi, usufonela uzibani lozibani, kodwa wena ubuzitshela ukuthi lawa ngawakhe. Zinengi izinto ezizangena usuzile phambi kukaJesu zivale ukubana ukhonze uJesu. Mhlobo wami othandekayo, ngiletha isixwayiso esimangalisayo. Jesu ujonge wena namuhla lusuku lwakho, kungabi lolunye ulutho oluza kusitha. Amadimoni aza kukhuluma avale enza umsindo ukuthi wena yakho indumiso ingaphumi izwakale kuJesu. Kuyini kambe wena okungabe kuyakuvalela? Kuyini attitude? Kuyini yikuthanda izinto? Kuyini izigqoko? Kuyini attire, i-outlook? Kuyini ngamagcobo, zinwele? Kuyini ngoqwa? Kuyini isize yesketi? Kuyini umhlobo wesudu, islim fit yini kumbe nguvups, whatever it is. Khona lokho kususe okungenza ukuthi usuke phambi kaJesu ungamkhonzanga kuyonale i-camp meeting esiphakathi kwayo. uJesu nxa evula umlomo uyakhuza ukuthi omoya ababi kabasuke kuyena lo umuntu, ahladile lo Sathane amxothele khathala. Verse 9 abesembuza, ibizo lakho ungubani? Kule indaba yonke ibizo lalumuntu kalisekho kalaziwa. Kuvela kuphela ibizo lithi Legion ngenxa ukuthi ugcwele amadimoni amaningi. Liyakwazi ukuthi kulabanye abantu amabizo abangasaziwayo. Izimilo zakho zabantu azisaziwa, waziwa ukuthi lwana umbulu makhasana, leziyana izifebe leziyana, labana abathakathi labana, labana abanyeyayo, labana abatheni. Abantu they tend to be known ngenxa yama weaknesses abo. Yikho esikubona la uJesu uze kulumhlangano ukubana azohlambulula izinto. Ngithe mina namhlanje lusuku lwakho, uJesu ujonge wena ukubana asizane lawe kuphele zonke lezi zinkinga. Khona lapho ke sokunjalo uJesu esekhomanda esebambe izintambo. Ngiyabona ngelihlo lengqondo amadimoni angu-6,000 esebuthene lapha, akusameki lapha, inkosi yamakhosi simi lapha, usebambe izinto zonke, wathi statue njengomdlalo wabantwana, akusahambeki. Bakhokhase khona phana kube sokukhethwa idimoni elingani yilo lesatshwayo kumbe lishumba kumbe kuyini, ukuthi akusondele kuJesu usincenge lusicelele. Libuya linyonyoba lisima laphana liphakamisa ilizwi lihlikihla izandla. Jesu siyacela ukuthi sivumele
sivumele ukuthi ngoverse 13 lo sivumele ukuthi singene ezingulubeni lezana ezilapha ngoverse ngu11 lo verse ngu13 abesesithi yena uJesu 11 12 uverse 13 uJesu wabavumela omoya ababo kubana bangene emadimonini. Khangelani la, ungajayeli ukuthi nxa ule program yakho engaqedakale uye kuma lapho uJesu asindisa khona abantu. Uza kuba le problem. Khangela uJesu uzohlambulula nanga umuntu wakhe ophakathi kwenkinga obesebuswa ngamadimoni, impilo yakhe besichabalele isinje. uJesu namhlanje uzomhlambulula. Kodwa khangela kulomhlambi wengulube eceleni lapha. Amadimoni aphuma kulomuntu sesiyangena emhlambini wezingulube. Lalela ungizwe mhlobo wami othandekayo. Nxa uJesu ezohlambulula ibandla lakhe, ezohlambulula uIsrael, nxa wena ungela program elokwenza lokukhonza ungayi lapho uzasuka uthwele amadimoni akhitshwe ebantwini abakhonzileyo. So ke lina nxa lingizwa njengemuli, kungenzeka kade ngikhuluma omunye ubhizi ulungisa itiye ekitchen, ngikhuluma omunye ubhizi uyagqoka, ngikhuluma omunye uthina abanye bayakhonza. Be careful. Nxa kuyisikhathi sokukhonza wozani libe phambi kobukhona bukaJesu alisibekele ngenkazimulo yakho ukuthi uSathane angabi lendlela yokulifinyelela. Ngemva kwalokho ingulube nanziyana sezihlanya zigcwele amadimoni zayangena olwandle zachabalala zonke 2000 izingulube ezangena emanzini. Lapho uJesu akhona amadimoni kawala field day. Lapho okukhonzwa khona ngomoya langeqiniso amadimoni kawazidlela ichingamu nje sengani kakwenzakali lutho. Kwenziwa yini bakhonzi namhlanje sokungani ukukholwa kwenu ngokuzisomelayo? Kwenziwa yini namhlanje sokungani impilo yenu ayilamandla? Kwenziwa yini sokungani ivangeli liphetheyo namhlanje alilamandla? Thina siphethe insimbi edle ezinye, insimbi enguJesu Kristu inkosi yamakhosi. Hlobo zami ezithandekayo, kasifunde nini ukubana lapho inkosi ekhona sifake endaweni yayo yenze. Yikho phela uHabakuk 2 verse 2 esithi inkosi isendlini yayo ngoverse 20 umhlaba wonke kawuthule utitu ukwenzela ukuthi akhonzwe ngendlela emangalisayo. Abafana babeselusa ingulube laphana, ingulube sezibaleka bangena phakathi komuzi. Lo lalo esiyatshela uboss wakhe ukuthi hey sokurongo lesigcawini. Ingulube zonke zihambile kule ndoda emangalisayo ethutshe laphana, yafika yahlambulula uLegion. uLegion elimaziyo setshintshile, iphuma amadimoni amangalisayo 2000 izingulube, kuthi ukuthi ichi lokuze ibile amadimoni athile. Nxa zingu 2000 ingulube amadimoni engu 6000. Yabona indaba ekhona. Kuthi ukuthi elilodwa lathula lihle ingulube yodwa ayihlezwe ngangu 300 amadimoni. It was a disaster. It was a disaster. Abantu sebelahlekelwe izibusiness zabo, balahlekelwa ama-investments abo, baphuma begijima phakathi komuzi bethunganyelwa ngumeya, besehla bephuma phakathi komuzi besehlela esigcawini ukubana bazofica ukuthi kwenzakalani. Point number 3, uJesu okokuqala uJesu ubemelane lesiphepho. Okwesibili uJesu ubemelane lalo umuntu olamadimoni lamadimoni akhe. Okwesithathu uJesu usemelane lezakhamuzi zalapha kuleli dorobho. Nampa babuya khathesi bathi yeyeni bantu ingulube zethu sezihambile. Ellen White nxa exoxa uthi yena esinye isizathu esenza ukuthi uJesu avume nxa amadimoni asithi sicela usivumele siphume kulomuntu singene engulubeni, ethula ekhangela lumuntu ekhangela amadimoni, wabona ingulube, wabona abanikazi bezingulube. Kuthiwa abanye abanikazi bezingulube kwakungamaJuda ayesewile, ayesefuya izingulube. Kungenzeka phambi kwami lapha engxe ukukhona olomkhuba onjengowamaJuda lawo esikhuluma ngawo. Nxa wena usiya esabatheni umaid wakho sala esebenza nkhaya, yikho umaid wakho engumbrethren in Christ, wenzela ukuthi asale pheka la nxa wena usiya echurch. Okay, abanye benu livuka lisiya ezinkonzweni ngesabatha, kodwa ama-flea market enu ayasebenza, ama-shop enu ayasebenza, ama-Honda Fit enu ayachovisa, imchova yenu iyachovisa. Lile mkhubo yonale lifuna uJesu abuye okuyizinto kwenu konke lokhu kukhukhulwe kungene phakathi kolwandle. uJesu wayezohlambulula lumuntu wakhe uLegion, at the same time ezohlambulula uIsrael wakhe. Kambe nxa uJesu engadlula lapha namhlanje amabhizinesi ethu angasala emikuhle yini? Into zingasala zimikuhle yini? Kuthiwa bathi bebona sebelahlekelwe njalo bakhetha ukuthi
kungangcono kiwe bekungcono ukuhlala lo muntu lo wamadimoni obeyi-threat esigabeni, kungela peace esigabeni. Bebekholisa ukumbona eyinhlekisa, encithika, esopha, ebongolele, ehlala egangeni, kulokuthi babe lo Jesu osindisayo phakathi kwabo. Kungcono ukubunya ubusuku lamaxoxo kulokuthi kube lo msindisi phakathi kwabo. Bathi bona uJesu kasuke phakathi kwabo. Hlobo zami ezithandekayo, nxa uLegion ebona lokhu, manje uJesu angahamba nje lapha abantu labazasala bengithini. Yikho uLegion egijima aye kuJesu. Ku verse 18 laphana afike acele ukubana uJesu kamvumele ahambe laye. Kodwa verse 19 uJesu wala wathi, hayi, buyela uye ebanganini bakho, uyebatshela zonke izinto uNkulunkulu akwenzele zona. Kende iBhayibheli ithi yona undoda lo wangena phakathi kwesigaba sonke seDecapolis wasibhuqa eveza ngoJesu omangalisayo. Hlobo wami othandekayo, nxa sisiya emaphethelweni ale inkulumo, kungenzeka inkosi ikujongile, ikhangele wena ukubana iphendule yakho imthandazo, kodwa kawunanzeleli ukuthi uSathane uyangenela phakathi kweprogram kaMlimo leprogram alayo kuwe. Susa zonke lezi zinto ezingaba yinkinga kuwe. Hlala enyaweni zikaJesu. Kuthiwa laba bathi bezofika lapha kuvesi 15. Izakhamuzi zedorobho zonke zaziphuma zafica lo obelamadimoni esehlezi phansi enyaweni zikaJesu, engabotshwanga ngumuntu, esesoba. Mhlawumbe abafundi basebemhlikihlile bamgqokisa, esesoba, esegqoka ukulunga kukaJesu. Yikho esikudingayo, uJesu asigqokisa ukulunga kwakhe, sihlale phansi sizinze. Isifundo sekupamphlet besikhuluma ngerecklessness ensukwini ezisanda kwedlula, ukugijigijima sigcwala indawo zonke. Nxa sesikuJesu siza kuhlala phansi sizinze, ngoba uthe hlala nini kimi lami ngihlale kini, ndiza kuthela izithelo eziningi. Okwesibili, bamfica esegqokile, engasagqokanga ezakhe izingubo njengabomama labana bakaYisaya bathi sizagqoka kwethu sidle kwethu kuphila sibizwe ngegama lakho. Bamfica esegqoke ukulunga kukaJesu, kungasezibonwa yena njengokutsho kaGalatia 2 verse 20, kodwa sokunguKristu kuphela ophila kuye. Bathi bebona lokho bafica ukuthi lemqondweni wakhe wayesesoba. Isikhiwa sithi wona, he was in his rightful mind. Kwakuhlanya ukuphambana konke kwasokuphelile, wayesehlezi phansi sekhuluma izinto ezizwakalayo ezibambekayo. iBhayibheli ithi yona futhi labo besaba, sebesabile basebesithi uJesu kasuke phakathi kwabo. Hlobo wami othandekayo, ungaba lezi nhlupheko emzimbeni lasemoyeni, ungaba lezi nhlupheko emzini wakho, ungaba lezi nhlupheko emulini yakho, ungaba lezi nhlupheko emsebenzini, ungaba lezi nhlupheko esigabeni ophila phakathi kwaso. Mhlawumbe uhlutshwa yiyo ngokwayo imimoya yamadimoni. Ngifisa wazi namhlanje ukuthi uJesu ulamandla phezu kwamadimoni. uJesu ulamandla phezu kweziphepho zonke zempilo. uJesu ulamandla phezu kwemob psychology. Nxa babephuma belidorobho lonke babecabanga ukuthi bazamethusela uJesu, bafica ukuthi akulalutho abangalwenza. uJesu wanqoba phambi kwesiphepho solwandle. uJesu wanqoba phambi kwelegion eyamadimoni angu-6,000. uJesu wanqoba phambi kwemob psychology thukanyelwa ngumeya idorobho lonke. uJesu wanqoba. Lalo umuntu uficakala in his rightful mind, esegqoka ukulunga kukaJesu, ehlezi ezinyaweni zikaJesu. Umlimi usengana ngaba lawe mhlobo wami othandekayo. Lusuku lokulungiselela namhlanje, lungiselela uzohlala enyaweni zikaJesu. Lungiselela ugqoke ukulunga kukaJesu. Lungiselela ingqondo yakho ime kuhle, ukhangele phambili, ngoba yikho lokho inkosi ekukhangelele khona. Inkosi yamazulu sengani ngaba lani, ilibusise kuona lo mhlangano wamadokodo, lingaphindi lifanane ngenxa yalokho inkosi elenzele khona. Ake sikhuleke nini. Nkosi, siyabonga ngaleli lizwi, siyabonga ngale imbali kaLegion, siyabonga ngokwazi amacebo olawo ngezimpilo zethu. Sithwalele impilo zethu kusuka manje kusiya phambili, usisindise embusweni wakho. ngoJesu siyakhuleka. Amen. Nkosi busise ufunda kwaleli lizwi. Amen.